Hujambo na nikualike tena katika awamu ya pili ya taarifa habari. Mimi ni Mbozi Katala. Tuanzie mkoani Njombe. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani humo ipo katika uchunguzi wa ujenzi wa kituo kipya cha mabasi mkoani humo kinachojengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 4. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Njombe, kamanda wa TAKUKURU mkoa huo Charles Shamsula amesema TAKUKURU imebaini mvutano kati ya kandarasi na Halmshauri ya mji wa Njombe ambao ndio wasimamizi wa mradi huo. Tatu Abdalla ana taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Njombe Charles Shamsula amesema ujenzi wa kituo kipya cha mabasi mkoani Njombe haujakamilika kwa kipindi kilichopangwa. Tunafanya uchunguzi kwa kuangalia ni kwa nini mradi haukukamilika kwa wakati kwa zile phase mbili ninazomaanisha. Lakini pili, tunachunguza kuelewa thamani halisi ya mradi huo kwa kuangalia ulinganifu wa thamani ya fedha, yani value for money. Ni kweli mradi huo mpaka hapo walipojenga wameweka, tumeona kuna fence, tumeona kuna pavement, tumeona kuna nini, kuna ka structure pale, na hiyo thamani waliochukua, certificate walizolipwa vinalingana kweli. Katika hatua nyingine, Shamsula amesema TAKUKURU imeokoa shilingi milioni 11 kati ya shilingi milioni 700 katika mradi wa ujenzi wa zahanati ya Itambo wilaya ya Nging'ombe uliofadhiliwa na ubalozi wa Japani. Shamsula amesema fedha hizo zimepatikana kutokana na uchunguzi ambapo mradi huo ulikuwa ukisimamiwa na kuratibiwa na shirika lisilo la kiserikali la maendeleo la Mseti Development Association la mjini Njombe. Shazi okoa baada ya kuwa tumefanya uchunguzi wetu, so far tumeshaokoa hizo milioni 11 kwa sababu ile jengo liliendelea kujengwa lakini halikukamilika. Kwa hiyo baada ya ule uchunguzi wetu tumeweza mpaka sasa tumeokoa hizo milioni 11. Fedha hizi zitakabiliwa kwa rasi mkoa wa Njombe ambao ndio msimamizi wa mradi huo kwa upande wa serikali, ili ziweze sasa kufanya kazi ya ujenzi wa zahanati husika. Aidha, uchunguzi utakapokamilika wa husika watafikishwa kwenye vyombo vya sheria. Kufuatia matukio hayo, Shamsula ametoa rai kwa waandishi wa habari mkoani humo kutoa ushirikiano kwa TAKUKURU wanapogundua viashiria vya rushwa mahali popote. Nikiripoti kutoka mkoani Njombe, mimi Tatu Abdalla wa TBC. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI Selemani Jafo amesema haridhiki na mradi wa ujenzi wa bweni la sekondari ya Endasaki wilayani Hanang kutokana na matumizi ya fedha kiasi ya shilingi milioni 170.6 kujenga bweni moja tu, huku halmashauri nyingine zikiwa zinatumia kiasi hicho cha fedha kujenga majengo zaidi ya moja. Katika taarifa ya utekelezaji wa mradi huo, Mwalimu Gisela Msofe amesema taasisi ya elimu TEA imefadhili ujenzi huo wa bweni lenye vyumba 20 litakalochukua wanafunzi 80. Taarifa zaidi na Alfa Wawa. Mradi wa bweni moja la wanafunzi lililogharimu kiasi cha shilingi milioni 170.6 kati ya shilingi milioni 174.6 umelenga kuboresha mazingira ya miundombinu ya shule hii kwa lengo la kuanzisha kidato cha 5 na 6. Taarifa ya mradi na gharama zake ndio zilizomshangaza waziri. Taarifa ilisomwa na Gisela Msofe. Hatua za mradi kwa sasa. Ujenzi wa bweni umefikia hatua ya ukamilishaji, finishing. Mafundi wanaendelea na kazi. Matumizi ya mradi. Mheshimiwa Waziri, hadi sasa fedha zilizotumika kwa ujenzi huu ni milioni 170,612,000. Fedha hizo zimetumika kulipa mafundi na ununuzi wa vifaa. Hapa ndipo Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI Selemani Jafo akataka ufafanuzi wa kile kilichogharimu kiasi hicho cha fedha. Kwa nini hiyo fedha ni nyingi sana? Tunatoa milioni 150 tunajenga mabweni mawili. Sawa? Ukisema milioni 176 tunajenga bweni moja, yani sielewi vizuri.
Uwezo kuniambia milioni 176 kwa I believe pesa hiyo mkurugenzi ingekuwa katika akaunti yako nafanya decision usingefanya hivyo. Isingefika hiyo. Maana lazima tuangalie value for nini? Value for money. Tuna fedha ndogo tuzitumie kwa matumizi mazuri kuwasaidia Watanzania. Uwezo kaniambia bweni kamili milioni 176. Mimi waziri nikakubali. Siwezi hata kitu kimoja. Wakati tunajenga mabweni kama haya na vitanda vyake milioni 150, mabweni mangapi? Mabweni mawili. Naye mkurugenzi wa Halmshauri ya wilaya Hanang Bryson Kibasa akatoa mifano ya matumizi ya kiasi kama hicho cha fedha ambacho kimetumika kujenga majengo zaidi ya moja. TEA walivyotoa hizi pesa, na mimi nikiri kama mkurugenzi kwamba matumizi haya tumeona yalikuwa ni makubwa. Sasa hata hiyo milioni 150, Mheshimiwa Waziri, tuna bweni tunajenga na tutajenga kwa 150 kwa mabweni mawili. Na tunaendelea nayo hapo na mawili, yes. Aidha, Waziri Jafo alizungumza na wanafunzi wa shule ya sekondari Saki kuhusu mkakati wa serikali wa kuongeza shule wilayani Hanang. Mradi wa bweni hili moja unatajwa kukamilika kwa asilimia kubwa tayari kwa matumizi ya malazi kwa wanafunzi miezi michache ijayo. Alfa Wawa, TBC. Mkuu wa Mkoa wa Morogoro Dkt Kebwe amewahakikishia wananchi wa Morogoro kuwa hakutakuwa na upungufu wa mafuta ya kupikia wala kupanda bei, na mfanyabiashara yeyote atakayebainika kupandisha bei au kuficha mafuta hayo, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Dkt Kebwe amesema hayo baada ya kutembelea baadhi ya mahala ya wafanyabiashara katika manispaa ya Morogoro na kujiridhisha kuwepo kwa bidhaa hiyo ya kutosha. Monica Liampawe ana taarifa zaidi. Mkuu wa Mkoa wa Morogoro Dkt Kebwe ametembelea baadhi ya maghala ya wafanyabiashara ya kuhifadhia bidhaa mbalimbali yakiwemo mafuta ya kupikia ambayo yaliadimika na kupanda bei katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Mafuta yako ni mengi, wao wananchi wa Mkoa wa Morogoro wasiwe na hofu, mafuta yapo, na hata wenyewe wafanyabiashara wamedhihirisha bei imeanza kushuka, na ishuke irudi katika hali ya kawaida. Yule ambaye tutamkuta bado anauza mafuta kwa bei ya juu, lazima tuazichukulie. Katika ziara hiyo pia mkuu wa mkoa huyu akabaini kuwepo kwa hifadhi mbaya ya vyakula na bidhaa nyingine na kuwataka maafisa afya na biashara kutembelea maghala haya na kutoa maelekezo. Hili jambo la msingi, kile ambacho tumejionea cha kuchanganya bidhaa mbalimbali. Kuna mafuta ya kula, sehemu tumekuta kuna sabuni, kuna chumvi na sukari. Katika sehemu moja utaratibu wa kuendesha biashara hauko hivyo. Wahakikishe kwamba wote wanafuata utaratibu. Kama ni chakula kiwe ni chakula peke yake, kama ni mafuta ya kula yawe peke yake, mchele peke yake, sukari peke yake, chumvi peke yake, lakini si kuchanganya. Ni Monica Liampawe, TBC, Morogoro. Mkuu wa wilaya ya Arusha Fabian Dakaro amesema serikali itasita kuwachukulia hatua wafanyabiashara watakaouza sukari kwa bei ya shilingi 2,600 kwa kilo au shilingi 3,000, kwani watakuwa wanahujumu wananchi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Arusha, Dakaro amesema wamepokea malalamiko kutoka kwa wananchi kuhusu kupanda kwa bei ya sukari pamoja na kubaini tatizo hilo wakati wakifanya msako kwenye soko na mahala ya wafanyabiashara wa bidhaa hiyo. Zimeweka vifungashio sasa. Vifungashio. Naomba hii niseme tutaacha bei fulani kwa ajili ya vifungashio ambayo haitaweza kufika hata 2,800 kwa hapa mjini. Tutaendelea kuendeleza msako kwenye magodauni, na leo nimewaambia watendaji wa kata wakasaidiane na watendaji wa mitaa. Msako huu ni endelevu. Angalizo kuwa sukari hiyo iliyo kwenye vifungashio bei yake isizidi shilingi 2,600 kwa kilo. Dakaro amesisitiza kuwa usimamizi wa bei ya sukari ni endelevu na unapaswa kufanyika kwa kushirikiana na viongozi wa kata na vyombo vya dola. Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Brigedia Jenerali mstaafu Emmanuel Maganga amelitaka shirika la hifadhi za taifa nchini TANAPA kuboresha miundombinu na kutangaza hifadhi za taifa zilizopo mkoani humo ili kuvutia watalii na kuondoa changamoto ya utegemezi. Maganga ametoa wito huo mkoani Kigoma wakati akizungumza na waandishi wa habari baada ya kufungua warsha ya kujadili mpango mpya wa miaka 10 wa uendeshaji wa hifadhi ya taifa ya milima ya Mahale. Egidius Audax ana taarifa zaidi.
Mkoa wa Kigoma ni miongoni mwa mikoa iliyojaliwa kuwa na hifadhi za taifa mbili ambazo ni Gombe na milima Mahale zinazotajwa kuwa kati ya hifadhi za kipekee nchini kutokana na kuwa ni makazi ya jamii adimu zilizobaki za sokwe katika bara la Afrika. Uwepo wa wanyama hawa unazifanya hifadhi hizi kuwa kivutio cha watalii, ingawa bado zinatajwa kutofanya vizuri ikilinganishwa na hifadhi nyingine. Katika warsha hii ya wadau wa hifadhi wakiwemo wananchi na baadhi ya viongozi wa kisiasa mkoani Kigoma, lengo ni moja tu: kujadiliana mpango mpya wa miaka 10 wa uendeshaji wa hifadhi ya taifa ya milima Mahale. Wananchi wa mkoa wa Kigoma waelewe kwamba Gombe na Mahale ni mali yao, na waone mpango kabambe wa kuhakikisha kwamba wanasaidia wananchi waweze kuingia na kuona kivutio. Nje ya ukumbi nikazungumza na meneja ujirani mwema TANAPA Ahmed Mbugi kufahamu hasa mikakati iliyopo katika mpango huu mpya wa kuendesha hifadhi ya taifa ya milima Mahale. Mpango huu kama ulivyoniuliza unalenga kwanza kuboresha utendaji, kuongeza huduma kwa wageni ambao wanakuja ndani ya hifadhi, na pia vile vile kuhakikisha usimamizi wa hifadhi unaenda vizuri. Na hapa ndipo mkuu wa mkoa wa Kigoma Brigedia Jenerali mstaafu Emmanuel Maganga akaponyeza rai yake kwa TANAPA. Bado kiwango cha matangazo hakitoshi, tangazwe lakini vile vile uimarishaji wa miundombinu, sababu mtalii au mtu yote anayetembelea hifadhi matarajio yake ni kwamba afike kwa wakati, aone alichotaka kukiona, alafu arejee kule alikotoka. Sasa bado tuna changamoto za uhifadhi, za miundombinu. Kwa mfano, ili kuifikia Mahale lazima uende kwa boti. Katika kuweka msisitizo, Maganga akatumia mfano huu. Kwa mfano, Simba wameshinda, ni mabingwa, wanatafutiwa nafasi, wanakuja, wanatembelea, wanaangalia. Mchezaji mmoja wa Simba ana wanachama pengine 10,000 nyuma yake. Mliona walikuja hapa wachezaji wa timu za nje kubwa. Kitendo tu cha kufika wao kulitokea msisimko mkubwa. Egidus Audaxi, TBC, Kigoma. Haya, tutoke Kigoma tuelekee Dodoma, ambapo mkuu wa mkoa wa Dodoma Dkt Binilith Mahenge amemuagiza mkurugenzi wa Halmshauri ya wilaya Bahi kumsimamisha kazi daktari wa kituo cha afya cha Bahi Kashinde kwa tuhuma za kutoa lugha chafu kwa wagonjwa. Dkt Mahenge amechukua uamuzi huo baada ya kupokea malalamiko kutoka kwa wakazi wa eneo hilo wakati wa ziara yake ya kukagua ujenzi wa kituo hicho. Mwandishi wetu Idi Malim anatuarifu zaidi. Ziara ya mkuu wa mkoa wa Dodoma Dkt Binilith Mahenge kukagua ujenzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo inamfikisha katika kituo cha afya cha Bahi ili kujionea shughuli za ujenzi na ukamilishaji wa kituo hicho unaogharimu shilingi milioni 500, fedha zinazotolewa na serikali. Katika ziara hii Dkt Mahenge anafanya mkutano wa hadhara na wananchi na baadaye kupokea malalamiko kutoka kwa wananchi hao. Kubwa tabia ya baadhi ya watendaji wa kituo hicho cha afya kuwa na lugha chafu kwa wagonjwa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na kuomba huyu daktari uondoke naye kwa sababu amekuwa ni kero kwa wananchi. Unyanyasaji, maneno machafu kwa wagonjwa hapa, hasa kina mama. Kwa hiyo hayo maneno kidogo yanakuwa yanapandisha pressure za sisi wagonjwa. Mimi nilikuja, mwanangu alikuwa ameugua, nikaja kwa mama hapa hospitali. Majibu aliyonijibu akaniambia, mimi muda wangu wa kazi umepita, huwezi kunisumbua. Nikapanda gani kaenda zangu jeni kwenda kusaidia. Kwa hiyo mama adikelo sana kwetu sisi, naomba mkuu wa mkoa tusaidie kwa huyu mama. Kwa kweli yule mama ni kero. Sisi tunahisi kama anachezea kazi, sio mshahara. Baada ya kupokea malalamiko hayo, mkuu wa mkoa Dkt Mahenge anatoa maagizo. Hatuwezi kuvumilia kwa na daktari au mganga ambaye tabia zake sio nzuri. Huyu mganga Kashinde asimamishwe kazi. Wewe ndiye umemwajiri. Asimamishwe kazi, alafu fanye uchunguzi mkurugenzi. Na taarifa tuipate mkoani, DC simamia. Kuhusu daktari huyo, Dkt Mahenge anaagiza ufanyike uchunguzi dhidi yake. Fanyike uchunguzi, mjiridhishe, na nazo taarifa mkuu wa wilaya alishafanya kazi hiyo, alishaitwa aoni. Yaani mkuu wa wilaya alishalipata, akamwagiza nchaji, akae naye amuonye, hajabadilika. Akae pembeni, uchunguzi ufanyike.
hawa kina mama hapa wamelalamika sana, mpaka unaona huruma. Omar Badueli ni mbunge wa jimbo la Bahi. Tayari mradi huu unaona tulisha kuwa watanchi wanakunywa maji, na tulikuwa tunatarajia Mheshimiwa Waziri wa Maji aje hivi karibuni azindue rasmi mradi, na pengine ujio wake pia angetutangazia kutuongezea fedha tena kwa ajili ya mradi huu wa maji wa Bahi. Lakini kama haitoshi, serikali pia imetupa fedha kwa ajili ya kujenga hospitali ya wilaya. Sasa hapa tutaijenga hapa Bahi. Kutoka Bahi mkoani Dodoma, Idi Maalim, TBC. Na wakazi wa kijiji cha Oliendeke katika mji wa Namanga wilayani Longido mkoani Arusha wamejitolea kushirikiana na serikali kujenga kituo cha afya cha Oliendeke kufuatia kupata adha ya kufuata huduma za matibabu katika nchi jirani ya Kenya, na wengi wao wakishindwa kumudu gharama za matibabu. Makamu mwenyekiti wa Halmshauri ya Longido Esupati Ngulupa amesema ukosefu wa huduma za afya katika eneo hilo umekuwa ukisababisha akina mama wajawazito kujifungulia majumbani. Mwandishi wetu Sechelela Kongola ameandaa taarifa ifuatayo. Mkuu wa Mkoa wa Arusha Mrisho Gambo anatembelea kituo cha afya cha Oliendeke na kuona maendeleo ya ujenzi, ikiwa ni siku ya pili ya ziara yake katika wilaya ya Longido mkoani Arusha. Mara baada ya kutembelea kituo hicho, Gambo amesema jitihada za kujenga kituo hicho zinatokana na nguvu za wananchi pamoja na fedha za serikali. Serikali imetoa kiasi cha milioni 700 pamoja na nguvu za wananchi. Mpaka sasa hivi kwa mujibu wa taarifa za wilaya zimeshatumika kama milioni 400. Kwa hiyo bado kuna milioni 300 zimebaki, na ukiangalia majengo mengi tayari yameshajengwa. Mkuu wa wilaya Longido Dani Chongolo amesema kituo hicho kitakuwa msaada kwa wananchi, huku mganga mkuu wa mkoa wa Arusha Dkt Mahenge amesema ujenzi utakapokamilika watahakikisha kunakuwa na wataalamu wa afya wa kutosha. Kiwango cha uzazi au wazazi ambao walikuwa wakijifungulia kwenye vituo vya afya ilikuwa ni 20%. Kwa hiyo tunapoendelea sasa kupata vituo kutawanyika kwa huduma hii, maana yake tutaongeza kiwango au idadi ya wakina mama wanaojifungulia kwenye vituo vya afya na kupunguza kiwango cha vifo vya mama na mtoto. Zaidi ya watumishi 25,000 wanatarajiwa kuajiriwa kwenye kada mbalimbali za afya, kwa sababu na Longido ni wilaya moja hapo ambayo ina upungufu mkubwa ya watumishi. Kwa tunatumaini kwamba tutapata mgao mzuri tu kwa kuweza kufidia hivi vituo ambavyo tunavijenga. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa Halmshauri ya Longido Esupati Ngulupa amesema kituo hicho kitawapunguzia kina mama wajawazito tatizo la kujifungulia majumbani, huku baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamesema walikuwa wanalazimika kufuata huduma za afya nchi jirani. Wamekuwa wakifia njiani wakipelekwa Mount Meru kwenda kujifungulia kule, lakini kwa sasa wana matumaini makubwa. Ukifika pale na msasi unaambiwa 1,500 ya Kenya. Ikishindikana na kwenda Kajiado. Kajiado sio chini ya 10,000. Unakwenda kuchajua. Leo tumepata ya kwetu. Nani atatuchaji? ZIARA Kongola, TBC1 Arusha. Naam, basi leo tumepata ya kwetu, nani atatuchaji? Tunafikia tamati ya habari asubuhi hii katika Jambo Tanzania. Baada ya habari. Manufaa ya mti kwa binadamu na viumbe vingine hayapimiki. Mosi, mti huleta mandhari nzuri katika eneo husika. Mti huo ni rafiki wa mazingira, kwa maana kwamba huyatunza mazingira, na kama vile haya hayatoshi, mti huo hutoa kivuli tulivu ili kuwapumzisha binadamu na viumbe vingine. Mti ni makazi ya ndege, wanyama na wadudu mbalimbali, ambapo majani yake kama sio chakula basi ni dawa ama tiba za aina tofauti tofauti, na matunda yake kama sio chakula basi matunda hayo huwa pia ni mazao ya biashara yanayotumika kwa njia mbalimbali kwa manufaa ya binadamu. Umuhimu wa mti kwa viumbe hai hauishi hapo,
kwani mti huo huwa ni moja kati ya vyanzo vya nishati, hasa ikizingatiwa kwamba mti ni kuni na mti ni mkaa na mti hutoa nguzo ama mbao kwa ajili ya ujenzi wa makazi ya kumsitiri binadamu. Huu ni mti ambao thamani yake ni vigumu kuipima. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwenye mradi wa kufua umeme wa Stiglas Gorge utakaojengwa katika maporomoko ya mto Rufiji huko mkoani Pwani. Ndiyo, mwenye macho wataona na aliye na masikio basi yasikilize haya. Mradi huu wa Stiglas Gorge utaanza rasmi kujengwa mwezi Julai mwaka huu na ujenzi wake utakamilika baada ya miezi 36 ama miaka mitatu, na utakuwa na uwezo wa kuzalisha megawati 2100 za umeme. Sasa hii ni baraka iliyoje kwa Watanzania. Tunasema hivi kwa sababu kwa kiasi kikubwa mradi huu utaiwezesha Tanzania kujitosheleza kwa umeme, na bila shaka ziada itakayopatikana ya umeme itauzwa nje na kulipatia taifa hili fedha za kigeni kwa ajili ya matumizi mengine ya taifa. Mradi huu utakuwa ni chachu kwa maendeleo ya taifa. Utachangia kwa kiasi kikubwa katika kutekeleza azma ya serikali hii ya kuifanya Tanzania kuwa Tanzania ya viwanda, kuwa taifa la uchumi wa kati, hasa ikizingatiwa kwamba kuwa na viwanda pasi na nishati ya uhakika hususan hii ya umeme ni ndoto siyo tekelezeka. Mradi huu wa umeme wa mto Rufiji utakuwa ni kivutio kikubwa kwa wawekezaji wa ndani na nje ya nchi, kwa maana ya kwamba ni vigumu kumshawishi mwekezaji kuwekeza mahali popote pale ambapo mwekezaji huyo hana uhakika wa nishati. Na bila shaka wawekezaji hawa watakaowekeza hapa nchini watatoa fursa ya ajira kwa Watanzania. Ndiyo, kama vile haitoshi, wakati na hata baada ya ujenzi wake, mradi wenyewe huu wa umeme utakuwa ukitoa ajira za muda na za kudumu kwa Watanzania walio ndani ya mkoa wa Pwani na walio nje ya mkoa huo. Bila shaka wakulima watanufaika vilivyo kutokana na mradi huu, na hasa ikizingatiwa kwamba wakati na mara baada ya ujenzi wake mahitaji ya vyakula na mazao mengine yatakuwa ni makubwa kwa ajili ya wafanyakazi na wafanya biashara. Na hivyo basi wakulima waitumie vizuri fursa hii kwa kuzalisha zaidi mazao, kwani soko la uhakika ili kujiongezea pato lao litakuwepo. Na hizi ni baadhi tu ya neema zinazoletwa na mradi huu wa umeme uliopo katika mto Rufiji, mto ambao kwa kiasi kikubwa unaundwa na mto Kilombero wa mkoani Morogoro na ule wa Ruaha utokao mkoani Iringa, ambao baada ya safari ndefu huhitimisha safari yake kwa kutua mzigo wa maji katika eneo la Delta kabla ya kuingia katika bahari ya Hindi. Na huu ndio mti wa mradi wa umeme wa Stiglas Gorge. Mwenye macho ataona na aliye na masikio asikie. Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo. Usikose kuangalia makala kuhusu dhana nzima ya hifadhi ya misitu Tanzania. Wale wote waliokuwa naishi kwenye eneo lile la Kazi Mzumbwi walipeleka kesi mahakamani na wameshindwa. Kwa hiyo uamuzi wa mahakama sisi lazima tuheshimu. Ule msitu wote ni mali asili, ni mali ya serikali. Kuna mwananchi yeyote ambaye atathubutu atakayeleta mguu hapa, atakayeleta pua hapa katika msitu huu. Si serikali yetu hii ishike msitu huu. Tusisikia mchimba kaburi wala mshona sanda wala la mkoshaji maiti. Kabla hujalipia shamba, hebu uje ujiridhishe. Kama unakuja kwenye eneo ambalo liko close to Kisarawe, hebu uje ujiridhishe ofisini kwangu, ofisi ya mkuu wa wilaya ama ofisi ya mkurugenzi, upate kujua kwamba exactly lile eneo unaenda kuuzua na huyo mtu kwamba liko clear, sio eneo la msitu. Imehifadhiwa mahususi kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya uhifadhi, lakini maendeleo ya taifa kwa ujumla. Makala haya yatakujia hivi karibuni kutoka hapa TBC1. Hayawi sasa yamekuwa CCM mpya, Tanzania mpya. Usikose kutazama makala mpya ya ufuatiliaji na utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2015 mpaka 2020 itakayokujia kila siku ya Ijumaa saa 4 kamili usiku na marudio ni Jumanne saa 2 kamili asubuhi hapa TBC1.
Na mtazamaji wa TBC, karibu katika kipindi cha Jambo Tanzania. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, tulikuwa na taarifa ya habari iliyosomwa na Mbozi Katala, na sasa ni wakati wa mahojiano, ambapo hapa studio mgeni wetu wa pili ni Dkt Engarisia Kifai kutoka taasisi ya moyo Jakaya Kikwete, na mada yetu hii leo tunazungumzia kuhusu shinikizo la damu. Dokta, karibu. Asante sana. Kwa kifupi tu tueleze shinikizo la damu ni nini? Shinikizo la damu ni msukumo wa juu wa damu katika mishipa ya moyo inapoenda kusukuma damu katika mishipa yake ya damu. Kwa hiyo moyo unasukuma kwa kiwango kikubwa sana ili kuweza kupeleka damu katika mishipa yake ya damu. Lakini moyo huu unasukuma kwa kiwango kikubwa sana ili kuweza kukidhi mahitaji ya mwili ya damu ambayo inatakiwa isukumwe na moyo huu. Sasa kuna shinikizo la juu la damu na shinikizo la damu, kuna tofauti? Tofauti ipo kubwa, ndugu mtangazaji. Kuna viwango au madaraja ya aina ya shinikizo la damu, na kuna ile ambayo tunasema shinikizo la juu la damu, na lenyewe na daraja zake 3. Kuna shinikizo la damu la juu kali ambayo tunasema daraja la kwanza. Kuna shinikizo la juu la damu ya kati ambayo ni daraja la 2, na kuna shinikizo la damu ya juu kali sana. Hii ni daraja la 3. Kwa hiyo jinsi unavyoongeza daraja ndio jinsi shinikizo la damu linakuwa la kiwango cha juu zaidi. Na nani yuko kwenye hatari kubwa zaidi ya kupata shinikizo la damu? Kila mtu. Mtoto mkubwa, kila mtu ana hatari ya kupata. Kuna watoto wadogo wanayo uwezekano wa kupata, vijana, wamama wajawazito, mpaka na wazee. Kwa hiyo shinikizo la juu la damu halichagui, lina kila mtu katika jamii yetu ana uwezo wa kupata shinikizo la damu. Kila tarehe 17 ya mwezi Mei kunakuwa na maadhimisho ya shinikizo la juu la damu duniani. Hapa Tanzania maadhimisho haya yanafanyika wapi, na ni nini kauli mbiu, na mnafanya nini hasa kama taasisi ya moyo Jakaya? Mnashiriki vipi kwenye maadhimisho haya? Kila mwaka dunia inaadhimisha shinikizo la juu la damu, na inafanyika tarehe 17 mwezi Mei. Kwa mwaka huu Wizara ya Afya kushirikiana na taasisi ya moyo Jakaya Kikwete tunaadhimisha maadhimisho haya mkoani Tanga. Itafanyika hospitali ya Ngamiani, na hapa tunavyoongea timu ya madaktari bingwa na wauguzi na wataalam kutoka taasisi hiyo watakuwepo pale Ngamiani kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 10 leo na kesho, na watashirikiana na Tanzania Heart Association ambayo ni kikundi cha madaktari wa masuala ya moyo hapa Tanzania, na madaktari na mauguzi wa Tanga hospitali watakuwepo maeneo hayo. Kwa hiyo tunakaribisha sana wa Tanzania, watu wanaoishi maeneo hayo waweze kupata huduma ile ambayo tungependa iwafikie. Kikubwa zaidi hapa tunataka wananchi watambue kiwango chao cha msukumo wa damu ni nini, kwa sababu tukiangalia kauli mbiu ya sasa hivi katika kuadhimisha shinikizo la juu la damu duniani, tunasema tambua msukumo wako wa damu mwilini. Labda nikikuuliza, je, na wewe mwenyewe unajua msukumo wako wa damu mwilini ni upi? Kwa hiyo tunapenda watu wajue, yani iwe rahisi kwako ukiulizwa, je, msukumo wako wa damu ni kiwango gani? Kwa hiyo tunapenda tufanye hivyo, na wananchi wajitokeze kwa wingi, kwa sababu pale tutakuwa tunapima msukumo wako wa damu utakuwa kiwango gani. Tutafanya na vipimo vingine ambavyo vitakuwa vinachunguza afya yako ya damu, na pia elimu. Tutafundisha jamii nini maana ya shinikizo la damu na nini maana ya magonjwa ya moyo na jinsi gani ya kuyatambua
na jinsi gani tuweze kujikinga nayo. Hapo kabla tuenda kwenye kujikinga, chanzo inakuwaje mtu mpaka anapata shinikizo la damu au shinikizo la juu la damu? Vyanzo viko viwili vikubwa. Tukiangalia haya aina shinikizo la damu, kuna ile shinikizo la damu la asili ambayo tunaona kuna 90% mpaka 95% ya binadamu anaweza kupata. Na hii inatokana na umri kwenda juu zaidi au kutokana na kurithi vinasaba. Hii inakuwa hauna sababu yoyote ambayo inaweza ikasababisha kwa nini una shinikizo la juu la damu. Kwa hiyo tukiangalia hapo ni 90% mpaka 95%. Kuna aina nyingine ya pili ya shinikizo la juu la damu, hii inatokana na magonjwa mengine ambayo tunasema magonjwa ya nyemelezi au magonjwa mengine ambayo yanaweza kusababisha msukumo wako wa damu ukawa juu. Kwa hiyo hii yenyewe inachukua asilimia iliyobakia 5 mpaka 10. Kuzuia ni bora kuliko kuponya. Sasa unaweza kumshauri vipi mgonjwa au mtu anajizuiaje katika kupata shinikizo la damu? Kikubwa tukiachilia na kwamba kuna ile shinikizo la damu la asili, tunaweza tukajizuia, kwa sababu mara nyingi watu hatujui historia zetu, hatujui mababu zetu, hatujui wazazi wetu wana shinikizo la damu. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sisi kujikinga pale tunapobadilisha ulaji wetu, maisha yetu tunavyokula, kwa sababu sasa hivi watu wengi hatuli vyakula vya asili. Watu wengi tunapenda kula vyakula vyenye mafuta mengi, tunakula vyakula vyenye chumvi nyingi, unywaji wa kupindukia zaidi hizi pombe na kuto kufanya mazoezi. Kwa hiyo kama tukiweza kuangalia kwamba hivi vitu ambavyo vihatarishi ambavyo tumeviongelea tukaweza kuviweka katika mtazamo mzuri au kuviweka katika maisha mazuri, kwa hiyo tunaweza tukajiepuka. Lakini kingine kuna hormone mwilini, au tuseme kuna jinsi gani mtu anaweza kupata msongo wa mawazo. Hivi pia ambavyo vinaweza sababisha mtu akawa na shinikizo kubwa la damu. Lakini pia kuna vile ambavyo tunaweza tukavibadilisha. Lakini vingine vya asili kama vinasaba kidogo hivyo haviko. Lakini kama tunaweza tukajaribu kuweka sawa hivi vitu ambavyo vinaweza vikachangia zaidi. Unaweza ukawa na vinasaba ndio vya kupata msukumo mkubwa wa damu, lakini hivi nilivyoongelea kuhusu mazoezi, vyakula, kupunguza msongo wa mawazo, tufanye tule vyakula vinavyofaa kupunguzaji wa chumvi, unaweza ukawa na vinasaba lakini usiweze kupata shinikizo la juu la damu. Mtu mwingine ukizungumzia kama mazoezi anajua ni kwenda gym peke yake, uende ukanyanyue vyuma, kufanya nini? Hata nazungumzia mazoezi ya kawaida hata ya kutembea. Kabisa. Gym kama una nafasi, lakini tunachoshauri zaidi kwenye wiki na siku 7. Ukiweza kutenga siku zako 5 katika wiki na ukaweza kufanya mazoezi sio chini ya dakika 30 katika hiyo siku moja. Unakuwa vizuri kabisa, unajikinga. Ndio mazoezi tunayotaka. Kwa hiyo siku 5 katika wiki na muda usiopungua dakika 30 kwa mazoezi ya wastani tu. Unaweza kutembea kwa mwendo wa kasi ya katikati, sio taratibu sana. Unaona unatembea, mapigo ambayo yanaongezeka, unatoka jasho. Hayo ndio tunayoyataka. Lakini kingine kikubwa baada ya kufanya haya mazoezi, control basi chakula tunachoenda kula ni nini. Sio chips mayai. Sasa labda kwa ushauri wako wewe, baadhi ya Tanzania wanakuwa ni mtu mpaka aumwe ndo anaenda hospitali kuchekea afya yake. Wewe unamshauri mtu awe anaenda kupima shinikizo mara ngapi? Labda kwa wiki au kwa mwezi anataka kupima mara ngapi? Kwa wale ambao hawajui kabisa, hujui msukumo wako wa damu upoje, ningekushauri naenda kwenye zahanati husika, kituo cha afya, hospitali karibu, jaribu kupima. Then uhifadhi ile pressure yako, msukumo wako wa damu unakuwa kiwango gani. Na pia siku hizi kuna vifaa vinapatikana. Unaweza ukawa na mashine yako, ukajipima, ukaangalia mimi msukumo wangu wa damu ukoje. Kwa hiyo kama ukiwa tunajua
msukumo wangu wa damu huko kiwango hichi. Siku ambapo unajisikia sio sahihi, ukaenda kuangalia kwa kuta imeongezeka, basi una ile kiwango cha awali kwamba hapana, mbona kuna siku fulani nilipima kikawa sio hivi, kwa hiyo sasa hivi imeongezeka au imeshuka zaidi. Kwa hiyo tungependa watu watumie taasisi, huduma zipo karibu nao, wawe wanapima, itakuwa inasaidia zaidi. Kwa hiyo kusema uende mara ngapi kwa mwaka, uende ngapi, kidogo inakuwa ngumu, lakini pale unapopata nafasi, na nafasi lazima uipate, kwa sababu watu wengi tunabana na shughuli mbalimbali, lakini afya ni iwe namba moja, kwa sababu usipokuwa na afya nzuri, hata hizo shughuli zenyewe zitakuwa ngumu kuweza kuzifanikisha. Nini ushauri wako sasa kwa Watanzania? Watanzania ni kwamba kauli mbiu yetu sasa hivi, tambua msukumo wako wa damu. Watu tutambue msukumo wetu wa damu ni nini, na hivi vitu kwamba msukumo wa damu hauwezi kuweza kuwekwa sawa sio sahihi, na pale unapogundulika pia una msukumo wa damu. Tukiangalia takwimu za kwetu duniani, tunaona kwamba watu wanatambua wana msukumo wa damu, lakini kiwango kidogo sana cha watu ambao msukumo wa damu unakuwa uko sawa. Kwa hiyo tumia mbinu mbalimbali ambazo umeambiwa na waganga wa afya, wanapofundisha ulaji wako upoje, fanya mazoezi yako, punguza hivi vikali vinavyochochea, na pia tumia dawa zako kwa wakati. Kwa hiyo hii itakutusaidia sana kuepukana na shinikizo juu la damu, kwa sababu madhara yake ni makubwa kusema kweli. Dkt. Ngarisia Kifai, daktari bingwa wa magonjwa ya moyo, taasisi ya Moja Kikwete, asante sana kwa kuwa nasi katika kipindi cha Jambo Tanzania. Sasa Mbozi, bila shaka uko tayari kwa ajili ya kutupa dondoo za magazeti. Hapa tumehitimisha mahojiano. Nashukuru sana pia kusikia matumaini kutoka kwa daktari, hususan akielezea matatizo ambayo yamekuwa yakikumba wa Tanzania. Na tusome magazeti japo kwa muhtasari, na nikujuze tupunde tutakuwa na mwanamuziki mkongwe barani Afrika, Ivoni Chakachaka, atakuwa hapa katika studio. Tayari ameshawasili eneo la TBC hapa Mikocheni, tutakuwa naye. Kwa hiyo tutaongea naye mawili matatu kuhusiana na kazi ambazo amekuwa akizifanya katika jamii. Hii ni TBC, ukweli na uhakika. Kaa mkao wa kula. Habari leo, habari kubwa, JPM atoa maagizo 5 mazito mafuta ya kula. Lakini habari nyingine inasema vijana 6,000 waliopata JKT kuajiriwa, tozo ada kero 21 kwa wakulima za futwa. Habari nyingine inasema 200 wapata ajira bomba la mafuta, inapatikana ukurasa wa 4 katika gazeti hili la habari leo. Wachungaji walioshindwa kufua marehemu wapata kibano, ukurasa wa 4. Haya maajabu hayo. Mwananchi, habari kubwa, Magufuli amaliza sakata la mafuta ya kupikia, agiza yaliyokwama bandarini yalipiwe kodi yatolewe. Habari nyingine inasema saa 512 za kifungo cha nje cha lulu wizarani da. Wakulima kuondolewa mzigo wa ada na tozo 21. Gazeti Mwananchi kama ambavyo nashuhudia katika runinga lako. Mshtakiwa wa kesi ya bilionea Msuya asema aliteswa na polisi na kuvunjwa mguu. Habari inapatikana ukurasa wa 36. The Citizen, habari kubwa inasema Tanzania jikongoja katika uwezeshaji kilimo katika Afrika ya Mashariki. Lakini habari nyingine inasema Dana Nairobi katika mzozo mwingine ama ugomvi mwingine wa biashara. Lakini habari nyingine inasema JPM ataka taksi kubwa zaidi katika mafuta ghafi ya kupikia. Haya. Habari katika gazeti la The Guardian, habari kubwa kama unavyoshuhudia ni kwamba JPM aingilia mzozo wa mafuta ya kupikia, ataka yaingizwe sokoni. Lakini habari nyingine inasema kiongozi wa waasi nchini Uganda afikishwa kotini.
Daily News, habari kubwa ni kwamba upepo juu ya sakata la mafuta sasa watakata. Ni kwamba rais agiza afisa wa TRA kupandishwa na kuwa kamishna. Huyu ni Usaje Asubisye. Habari nyingine inasema biashara haramu ya mifugo yaingiza hasara bilioni 263, ni kwa mujibu wa waziri Mpina. Haya. Lakini habari nyingine inasema China tutaendeleza kuisaidia Tanzania. Habari inapatikana katika ukurasa wa 3 gazeti la Daily News. Katika michezo dimba, habari kubwa, Neema yazidi kumwagwa Simba Sports Club, Moa ahidi mamilioni ya usajili, viongozi wa babaishaji bye Msimbazi. Habari nyingine inasema kocha mpya Yanga aanza kazi rasmi, Brazil yampeleka Neymar Anfield, no Messi no party, tofauti ya Barcelona bora na mbovu ni Lionel Messi, ukurasa wa 12. Habari nyuma katika dimba, Mancini amrejesha Balotelli kikosini, kitawaka ni Atletico au Marseille Europa leo. Gazeti la Champion, habari kubwa zikiwa zimebaki mechi 2, mabao 100 ya Boko yafunika Bongo. Lakini habari nyingine anasema Rayon yamkodisha Mrundi wa Simba kuiua Yanga Taifa, Salamba kubali kutua Yanga kuendeleza moto wake. Lakini habari nyingine nasema Simba yakabidhiwa ubingwa siku ya mafisango. Habari nyingine nasema Mzaki Mali hili lina kuhusu usijikaushe. Gazeti la Champion ukurasa wa nyuma, Manchester City yaweka rekodi 12, lakini Mgana azitesa Barca na Real. Nikiachana na magazeti haya niangazia magazeti mengine katika kurasa za michezo na burudani. Habari Leo katika michezo na burudani ni kwamba JPM kukabidhi kombe Simba. Lakini habari nyingine inasema TBC kuonesha kombe la dunia bure. Naomba nirudie hii, TBC kuonyesha kombe la dunia bure. Bure ndugu yangu, bure. Shirika la utangazaji Tanzania TBC kwa kushirikiana na Kwese Free Sports Tanzania TV1 wamesaini makubaliano ya kuonyesha kombe la dunia mubashara ama bure kwa lugha ya Kiswahili. Makubaliano hayo yalisainiwa jana makao makuu ya TBC kati ya mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo Dkt Rioba na mkurugenzi wa Kwese Joseph Sai. Haya, mechi zote utashuhudia bure ndugu yangu, bure. Yanga nguvu mpya leo katika gazeti la Habari Leo. Michezo, ZIARA yafagilia uamuzi wa kumwacha Diamond, ukurasa wa 29. Tanzania Brazil kucheza fainali leo Urusi, ukurasa wa 31. Hii ni michuano ya kombe la dunia kwa watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Mwananchi, Chirwa Yondan kuibeba Yanga. Lakini habari nyingine inasema TFF yamuomba Rais Magufuli aikabidhi kombe Simba. Haya, tukiangalia gazeti la The Citizen katika upande wa michezo, Magufuli kubariki ubingwa wa Simba Jumamosi. Lakini habari nyingine inasema tutacheza na Rayon kama fainali. Hiyo ni klabu ya Yanga imesema hivyo katika mchezo ambao Yanga watacheza hii leo, na kuna picha hapa ikimwonyesha shabiki wa timu ya Yanga hapa akishangilia katika moja ya michezo iliyofanyika uwanja wa Taifa. Na leo Rayon Sports ya Rwanda itacheza na timu ya Yanga. Haya, nikiangazia gazeti lingine Nipashe michezo, Yanga na makovu 7 wakivaa Rayon leo, ajibu Shishimbi makapu nje mara ya mwisho kushinda ni Boko yenye Kagera Sugar. Ninahodha wa Simba John Boko amesema hawatapoa kwenye mchezo wao wa Jumapili dhidi ya Kagera Sugar, huku akiwataka wapinzani wao hao kujiandaa kwa kipigo. Haya,
Upande wa michezo tuangazie gazeti hili la Daily News Sports. Ni kwamba Yanga itawastajabisha Rayon, habari hiyo. Lakini habari nyingine nasema JPM alikwa kupamba ubingwa wa Simba. TBC kuonyesha kombe la dunia bure katika gazeti hili la Daily News Sports, nalo ambalo linanifanya nihitimishe katika udondozi wa magazeti ya siku ya leo kutoka katika magazeti mbalimbali ambayo yamenifikia hapa, yakiwemo magazeti yanayoandika lugha ya Kiswahili, lakini pia kwa lugha ya Kiingereza, lakini pia kwa upande wa magazeti yanaandika michezo na burudani. Nilikuwa na Dimba pamoja na Champion. Ingawa Champion leo limekuwa kama la mwendo kasi kidogo, ile tukiliona urefu wake nikuonyeshe tu imekuwa tofauti. Unaona mwendo kasi huko watakuwa walikohoa hao. Haya basi, namuona mwanamuziki mkongwe Yvonne Chaka Chaka akiwa katika studio. Heri nikaribishe basi uendelee na mazungumzo na mama yetu, mama Afrika, Yvonne Chaka Chaka. Asante sana Mbozi Katala. Mtazamaji wa TBC, hapa studio leo tunaye mgeni mwanamuziki mkongwe, lakini pia ameambatana na mshirika mwenzake, wanatoka Africa Connect. Hapa studio naye Yvonne Chaka Chaka, na bila shaka jina hili sio geni. Lakini pia ninaye Nomdeni Chengeta kutoka Africa Connect. Tutazungumza mengi, lakini pia tutazungumza kwa lugha ya Kiingereza, lakini tutakuwa tunajaribu japo kufafanua kwa uchache kuhusiana na vitu ambavyo tunazungumza nao hapa. Karibuni sana, welcome. Asante sana. Nomdeni and Yvonne, welcome. I believe this is not your first time here in Tanzania. Oh no, this is my home. Oh, okay. Okay, so you say wewe ni mwenyeji. So what brings you here this time? Well, this time we've come for a conference. Nomdeni is the organizer of the conference, so she asked me to come to Tanzania. And when you're asked to come to Tanzania, you never say no. It's home. Because this is home for me. And in fact, I want to say hello to my parents. They'll be upset because they don't know that I'm here. Muakula na jogo. I want to say I'm home. And yeah, we've come for a big conference for women. We know that women are nurturing and strong. Women are the ones who make things happen. And so Nomdeni will take you through who will be the speakers, the men who are going to be part of the conference, men who advocate for women and do things for women. So I'll be one of the speakers. But she'll take you through the conference and why she organized it and why we're here. Okay, Nomdeni, now take us through what is Africa Reconnect? Okay, Africa Reconnect is a women empowerment initiative. We are having our 4th edition in Tanzania this year, and we just want to thank the Tanzanian government for their support. We want to thank the Tanzanian people for the warm welcome they've given us. What's happening with Africa Reconnect this year, we had a legacy program training that we had on Monday, and it's closing today. On the 17th and 18th, we'll have our official conference. On the 19th, we'll have the gala dinner where men and women that are championing women issues will be honored. You know, remember, some people that have done well for themselves, have done well for their fellow African women, but they are not being celebrated. They are forgotten. So us as Africa Reconnect this year, we are saying that, well, let's honor those women that, you know, they are not necessarily being recognized. And of course, we are saying, yes, there are men that are championing women issues, men that are advocating women issues. We will be honoring them as well. And we have a list of wonderful speakers. She's one of them, my sister here, that has been supporting me from home. And we have the ex-Prime Minister of Central African Republic. We have a wonderful, wonderful gentleman called Manny Hesh that is devoted his life to women development in Africa that will be coming to speak as well. So, Yvonne, how did you become part of Africa Reconnect? You know, because I do all this work with young people, working as a UNICEF Goodwill Ambassador and the champion for the Global Fund as well. So for me, empowering women is the most important thing for me. I know that, you know, we've come a long way as women,
Women have always been disenfranchised, segregated, but they work very, very hard. So I've really dedicated the Princess of Africa Foundation to doing all this work that I've been doing, talking about malaria, TB, HIV, nutrition as well, and empowerment of girls. But whilst we're empowering girls, we should be talking to boys as well, because we can't leave the boys behind. I'm a mother of 4 boys, and I constantly ask my boys, would you marry an illiterate woman? So that's why it's important to take a girl child to work and to school and empower them, because now in the 4th industrial revolution, there are no jobs for boys, there are no jobs for girls. We ought to be working together, but not to compete, but to complete each other and make sure that we uplift this Africa. This is our Africa, and gone are the times where we should be going to the West to go with a begging bowl. Whether it's for medication, it's for education, and all sorts of things. We need to be doing it ourselves as Africans, because there's no wealth without health and education and women empowerment. So, Nomdeni, you talked about honoring women. Are they all Africans that should be honored, and what criteria will you be using in honoring them? Okay, we have different categories that we'll be honoring. We have different women from different countries that we'll be honoring. We looked at each person what they are doing for their women in their countries, and it's not actually it's a broad award ceremony that we are having. We have business women, we have politicians, we have leaders, we have ordinary women that have touched other people's lives. So the criteria that we'll be using to honor them will be? It's women in business, women in government, the community builders, women in education. And all in Africa? Yes, all in Africa. And remember, I even said that we are also honoring men that are championing women issues, men that are doing well for the benefit of women. Remember, as women, we cannot do it by ourselves. We need men to support us. Yvonne, let me get back to you. You've talked about industrialization. What do you think is the role of women in industrialization? I think, as I said, women have been working very hard. And because things are really changing. We've got women in IT, we've got women who are pilots now, we've got women who are champions in different things. So a woman's place is definitely not in the kitchen in this 4th industrial revolution. A woman's place is, we've seen companies where they work with women, where they retain women. Productivity is amazing. And they want to keep them as well. So women need to also be trained and be given a chance to fly. We can't sit here and say women must do women's jobs. What are women's jobs, by the way? Whether it's in IT, whether it's in robotics, whether it's in all the new stuff that is happening, women have to be there. This cannot retard our progress. We need to be working with our male counterparts and making sure we're working for the betterment of Africa. So I'm a strong believer that women will never do it on their own. We need each other as men. But we can't be disenfranchised. That shouldn't work. Mtazamaji wa TBC, kama ndio kwanza unajiunga nasi, tupo naye Yvonne Chakachaka, mwanamuziki mkongwe kutoka Afrika Kusini, lakini pia tunaye Nomdeni Chengeta, yeye anatoka Africa Reconnect. Tunazungumza nao mambo kadha wa kadha kuhusiana na program hii ya Africa Reconnect. Lakini tunazungumza kwa lugha ya Kiingereza, tunatumaini kwamba tutaweza kupata japo kidogo. Nomdeni, you've talked about it's the 4th edition here in Tanzania. Yes. Is it when did it take place, the first one, and is it when did it start happening, the Africa Reconnect? Okay, it's an annual event. We had the first one in South Africa. We had the second one again in South Africa. The 3rd edition was in Nigeria. This is our 4th edition. So what moved you to do the 4th edition here in Tanzania? Tanzania are very welcoming people. I've partnership with the Tanzanian embassy in South Africa. They're the one that they brought me here. And then, we have the Vice President of Tanzania as our host. She's the one who's hosting us. Okay. The
Very powerful, Mama Samia. So yes, the Vice President. Wonderful woman. Okay. No, that's nice. So let me talk a bit about your foundation. I believe you have a Princess of Africa Foundation. So what moved you to, what's the force behind establishing such a foundation? Well, the Princess of Africa Foundation was established in 2006. I traveled to Gabon performing. I was just minding my business and performing and doing what I like best. And unfortunately, one of my musicians contracted malaria in Gabon. And when we went back home to South Africa, she felt quite sick and she was misdiagnosed and she died from malaria. Pumzile died from malaria. That's what prompted me to want to do something. When I realized that malaria was preventable and curable, and yet so many women and children were dying from this preventable disease, I wanted to do something. But I'm a strong believer that when you are doing whatever you are being asked to come and do, the puzzle was coming together. God had already planned this for me. 6 months down the line, I got invited by UNICEF. They wanted a goodwill ambassador. So I told them about Pumzile's story, and I became the very first goodwill ambassador for the UN to choose a cause. And it's actually very sad that even today people are still dying from malaria. So we need to make sure that we end this disease so that lots of people can live. It's preventable. It is curable. There are lots of medication is there, long-lasting nets, indoor residual spraying. So all the amenities that we need to prevent malaria are there. Why are people still dying today? So lots of advocacy needs to be done. Lots of education needs to be done to make sure that people live longer. Namdeni, concerning Africa Reconnect, what can a woman do, or a man, or anyone do to take part in Africa Reconnect? Do they have to be members, or what? We are a very welcoming organization. You go to our website, www.africareconnect.co.za, to check information. We'll be at the APC we are there from Monday to Friday. Everybody that wants to come is welcome. And you know, I don't just tell the people to buy their tickets to come to this conference. Okay, we're selling tickets, and it's a conference that cannot be missed. We're having Yvonne Chaka should be performing there. We're having Alikiba as well. They'll be performing there. It's an event that no one should miss. So Yvonne, Alikiba and myself, it's going to be a surprise. Let's just let me check out of the bag. Because we're doing a brand new song that we recorded with Alikiba called Akili and Mama. So because this is a conference for mothers, it's going to be a mother and son doing that. And my son just got married and he never invited me. I'm upset with him. Okay, so talking about Alikiba, how did you two meet? He came to South Africa for the awards, something awards they were called, Kaya Awards, which really do things. They award Africans who live in South Africa, because I think we are connected, and we should be anyway. And the relationship, between South Africa and Tanzania is amazing. And in fact, I really want to thank Mwalimu Baba Africa to allow South Africans to come and live in South Africa. And he came to find me. And because I'm a very accessible person, we got into the studio because I was busy recording my album called Keep Looking at Me, which was released in October. And we did one track called Akelia Mama. So I know the people in Tanzania have been saying, Mama, Mama. Yes. The CD is yes, I'm here now at home. And we are going to, we're releasing this. This is an official release, and it's better it's done right here at TBC. Wow. The Tanzania Broadcasting Corporation. Yes. It's the first one to even talk about this. So I want to say, asante Nisa. Thank you very much. Asante sana. And since we're talking about the song, who came up with the idea for Kenya Mama? Both of us. I think he's such a creative young man. We sat there, and Seveni was there, the manager, and we just started the song. My son, who produced the song,
Temba was there, and all my other children, Totabile, Mantla Mfumu, and we sat there and we wrote us words in Kiswahili. So I'm singing in Kiswahili. You're singing in Kiswahili. Vizuri sana, hongera. Asante. Na mgeni unapita Kiswahili? Yes, I know. Kidogo. I know Asante. I know Mambo Sawa. It's not your first time here in Tanzania. It is, but it's a very lovely country. Certainly I'll be back. Oh, karibu sana. So, about women empowerment, do you think women are given enough opportunity? Yes, women have been given enough opportunities. We're at the stage that we don't have to sit down and complain that we're being marginalized, we're not being taken care of. We're at the stage that we're supposed to do it for ourselves. As women, we're supposed to support one another. How is the situation in South Africa concerning women empowerment, Yvonne? Oh, I must say that South Africa is just one of those amazing countries. The playing field is being leveled. But obviously, we need to be seen to do more as well. Women are given a chance to be CEOs. Women are directors. Obviously, sitting in the boards is still a problem, because if there's 20 men in the board, there's 3 women or something like that. So we need to change all those things. But you've seen where there's more women sitting in different boards, you can see action. You can see things being done, because women have got that soft power. Everybody is tired now of that hard power, men fighting, women working harder to say we are better in this. I think when we all sit together, we complement each other, as I said. So women have been given a chance, and women must be given a chance. And women are the doers, by the way. So women empowerment in South Africa is really going very well. Yes. And by the way, we are here on TBC. We didn't even say habari yako to our ambassador. We want to say to him, thank you very much, because he's our boss when we are here. We want to say thank you very much. We've been welcomed very well in Tanzania. And I love this country very much. Oh, thank you very much. Now, concerning women empowerment in the music industry, do you see any changes? Oh yeah, there's lots of changes. I mean, really, for me, being in the music industry for 33 years, I've done it my way, and I'm actually very happy that even the young people that I meet today, they always want to be empowered. I mean, you've got a woman, 7. She's managing a great artist, Ali Kiba, and you've got different women who are doing all sorts of things. You've got young people working very hard, women like Jokate. She's trying to empower other young women. You've got Nomdeni. She's South African, by the way, and she's making sure that women all over Africa work together. And I think the most important for me is to learn from one another. So music has changed, music has evolved, and for the better. All I can do to say to the young people is that stay true to yourself, have what it takes, work very hard, respect yourself, respect time, respect the people that you're working for or with, so that they in return respect you as well. And just love yourself and fly. Nindeni, one of the things that Yvonne highlighted is that women, they don't have, few of them have a chair as a board member. What do you think should be done? I'll repeat what I've just said. I said we have it in us to make it outside there. We have it in us to stand up and say we can do this. Remember, if we sit down and keep on complaining, we're not given enough chance. We're not board members. We're not this. It's not going to help us. I just said earlier on that now we are at the stage that we're supposed to stand up and do things for ourselves. We're supposed to have one another's back. We're supposed to work with one another. We're supposed to complement one another. When I was growing up, I used to say, one day I'm going to be sitting at the board of something. But we didn't know how to do that. If you are just sitting on this chair and complain all the time that there's 7 men and at the board and there's 3 women, and we're not doing anything about it, nothing is going to happen. We're at a state that God has given us that chance to take everything into control. You remember, we are women, we've got the will, we've got the power. We just have to go out and do it.
and grab the opportunities. It's hard, but where there's will, there's power. Now, you can't have Yvonne Chaka in the studio without talking about music. We have to talk about music. So is there anything cooking new? I've just said, I've just released my album. So how is it doing? Yes. It's doing very well. We released a single called Keep Looking at Me, end of October. And in December, we released the whole album with all the tracks, 10 tracks, including the one I did with Alikiba. I worked with a young woman called Berita in South Africa. We did a track. I worked with the Sunshine Children Home from Namibia. These are dyslexic children, because for me, inability doesn't mean disability. You know, no, disability doesn't mean inability. You can be disabled, but for me, it's like we shouldn't be segregating each other. Those children should be brought to the fore. So I went and recorded with these children in Namibia and a guy called Dola. So the album is doing very, very well, and we just released a new video yesterday, as a matter of fact. And I told the boss at TBC that I will be forwarding you the video. It's called A Letter to Grandmama, and another one is called Kulela. So it will be shown on TBC for the very first time. So it's doing very, very well. I'm very happy. Congratulations. Asante sana. And now concerning plagiarism, you know, nowadays with the new technology, everyone is trying to copy your music, trying to copy that, your ideas. What do you think should be done? It's my worst problem. It's my worst problem because, you know, people steal your IP. And that needs to be discouraged, really, because if people can be educated, but if you buy Diamond's music, Alikiba's music, Yvonne's music, we will not be really be fighting. Or people, you hear artists die paupers and things like that because somebody steals your music. And the downloads are my worst. Not unless if people are downloading and paying. Because, you know, technology is something that is very good. But I want to urge people to download proper music, the right music, and stop stealing from us. So it's a big problem. Piracy is the worst problem all over the world. Being in the music industry for 33 years, have you seen some changes in African music? Do you see any future in African music? Oh yes. I mean, I've seen the future. I mean, for the fact that artists like Alikiba, like Diamond, like AKA are collaborating, are working together. It is a very good thing. Africa needs to reconnect. Africa needs to come together. I mean, we've had great artists like Femi Kuti, Mary Makeba, what is the great guy from Nigeria? Fela Kuti, and all those artists. And now we've got young artists coming up, and they're collaborating. You know, Nigerian artists with Kenyan artists, and Ugandan artists, and with other TV stations who appreciate us. I mean, there was a young man, I can't remember his name, he was from Tanzania. He won the BET Award last year with me. And I want to say to him, shout out. I'm doing him a shout out, and I'm saying, let us all work together, expose our music, stay true to ourselves, and be as African as possible. Because we can't beat the Americans in their own game. So we must stop mimicking people and be who we are. And just be proud as Africans. So our young people are expressing themselves, and they're performing out there. And the world, you know, there's so much reception, you know, and acceptance from the world, you know, for African music. So I want to encourage young people to be what they want to be. And if you want to be in the arts, be that. Sometimes we adults, we want to tell our children what to do and what to be. We shouldn't live our lives through our children. Let them live their own life, and let's encourage them and just guide them there. Nombeni, speaking about young people, in Africa Reconnect, are you also honoring young people, or is it that a certain age? No, we have young women that we are honoring. We have young women that we are training, that we are educating through the program. So are there any fees, for instance, for the trainings? No, the training is the legacy program. The training is absolutely free. And for which countries exactly do they come from? All over. All over. As long as you are an African, you're welcome. Very much so. So, do you know a bit about
the sectors that you think they're left out? Women in mining, yeah. Women in construction, women in engineering, women in power and energy. We actually concentrating on those. Those are the sectors that they are men-dominated. So we're trying to educate women. We try to give women training on those on the four sectors that I just mentioned. In your opinion and experience, what do you think is the reason? Why is it that there are not many women in the mining sector? Remember, initially women, they were not supposed to do anything. Women, they were supposed to sit at home and cook food for their husband, take care of their children. But now we are at a scenario that we are changing. We're not doing that anymore. That's why we are offering women, the grassroots women, the ordinary women like us, an opportunity to come and learn, so that they can go out there and make it for themselves. We're saying that as African, let's make it for us. Like things say in Africa, let's manufacture in Africa. Let women go and mine. Let women go and manufacture. And do you think that as African women, are they using their voices enough? We're trying, really. Are we not using our voices enough? We are doing it. And we shall get there. We just have to keep on going. You just have to keep on going. So for how long will you be here in the country, Yvonne? Until the conference ends. Probably will be back again. I always come here. I really always come here. But I really want to say, women of Africa are strong. We've got one of the richest women is in Africa. Alfonso. Alfonso. She's from Nigeria. She's the richest woman. So she inspires most of us. She inspires more women in business. I think she's in oil. Yes. Oil mogul. She's an oil mogul. And so there's a lot to learn from her. The ins and outs, the do's and don'ts of business. There's so many women out there who've really made it. And they're really playing it very quietly out there. So, for me, it's empowering the other women and opening doors for other women. It's high time that, as Namdene was saying, we need to manufacture in Africa. We need to refineries. They should be in Africa. We can't take our tanzanite here and then take it overseas to be polished. And things must be done here, and we need to train those artisans and different people. And we can grow this Africa of ours. Africa is a beautiful continent. This is not a dark continent. With all the minerals that are there, everybody should be benefiting. And what do you think should be done to inspire the young Africans, especially young African women, who they have a dream, they have a vision of getting somewhere? It's actually very good to have a dream. It's actually very good to aspire to want to do something, but you don't sit there and wait for things to come to you. You go out there, you expose yourself, you knock in different doors. When one door is shut, you knock at another door. So and it's for big companies as well that has to make sure that they open their arms to these young people. And we should stop telling young people that they need experience. Where are they going to get the experience from if we don't accept them, train them, and give them, the skill, impart the skill to them? So, SMMEs are the way to go. We need to take that woman who sits there in the street and does business and train them to be able to write a proposal to make their lives better. Because more and more children are educated by the very same woman who sits out there and make the rice cakes. And so we shouldn't look down at those people, because those are the ones who may do with absolutely nothing. Once some women are up there, we forget to take each other. There's this whole put her down syndrome, instead of saying, let's lift each other up, because if we do that, we are making our Africa a better place for everyone to live in. Then, in your opinion, what do you think should be done to inspire young women? Educate them. When they come to you looking for help, encourage them, carry them along in what we are doing, be interested in what they are doing. Because you are older, show them the way, learn from your mistake, and encourage them.
Na mtazamaji, ulikuwa unatazama kipindi cha Jambo Tanzania, na studio hii leo tunaye Yvonne Chakachaka, ni mwanamuziki mkongwe kutoka Afrika Kusini, lakini pia naye Nomdeni Chengeta kutoka Africa Reconnect wako hapa Tanzania kwa ajili ya programu ya Africa Reconnect ambayo itakuwa inatoa tuzo ya kuthamini michango ya wanawake tofauti hapa barani Afrika. Na ndivyo jinsi tunavyofika tamati ya kipindi hiki. Ulikuwa nami Heri Shija kwa niaba ya wale wote walioshiriki katika kuandaa kipindi hiki cha Jambo Tanzania. Nasema asante kwa kututazama na kutakia asubuhi njema. My motherland. Premier League, ligi yenye kasi zaidi, ikidhaminiwa na mtandao wenye kasi zaidi. Timu zote naona ziko sawa kabisa tayari kwa kuanza mchezo huu. Hali ya hewa ni nzuri kabisa hapa uwanjani. Leo utakuwa kali sana. Mpira umekwisha anza pale, naona unapigwa mbele pale katikati, mwisho nyuma hapa.